What do you think are the most important qualities for an HR? First thing is like patience. Okay. So see, like before that, what are the functions of HR that you have to have a clarity on it. Okay. So there are two functions. You guys are okay, right? Me talking English and Tamil, right? So see, two things. HR is divided into two functions. One is talent acquisition and another one is talent management. So whatever theoretical parts you guys are studying in your syllabus, right? So that will partially match with the real time work. Okay. So I've been into the industry for like past 12 years, right? So I started my career as a HR intern, right? So then I worked in campus hiring, campus recruitments. Then I slowly grew into the internal departments. Then I worked for different companies, right? So then I took over the payroll, then like other departments. Now here in KGIS, I'm completely taking care of campus recruitment. Okay, that's how it is. So if you ask me what are the qualities that a HR should have, we should be very dynamic. You should not expect anything, right? So generally when you work in a corporate, there's always an impressions, right? It says that so HR lo pesa velaiye seiya maatanga, jolly-a irupanga, right? So that's what you hear. But the thing is, the work what we do is confidential and we will not disclose it outside. நம்ம என்ன பண்றோம்ன்றது வெளியே சொல்ல மாட்டோம். So it means that like நம்ம வந்து இப்படி வேலையை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி they might have a impression. So that is the ultimate thing. So one thing, ultimate thing is that you have to be patient, you have to be very dynamic, you should be open for learning at all the stages. Now எனக்கு ஒரு 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க, எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. You have to be open for learning. So every day, and you have to be open for learning from anyone and everyone. எனக்கு ஒரு 5ஆம் கிளாஸ் பையன் கிட்ட எனக்கு ஒரு புது விஷயம் தெரியுதுனாலும் அது நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு ஓப்பனாக இருக்கும். Okay, and in HR no one will say thank you for you, right? So it's HR is a thankless job. எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாலும் உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் இருக்குமா இல்லை வந்து உங்களை வந்து ஒரு தேங்க்யூ சொல்லுவாங்களா அது அப்படின்லாம் தெரியாது. there is one inner satisfaction, right? So in terms of recruitment as well as talent management இதில் அப்படின்னா ஸோ உங்களால் ஒருத்தவங்க செலக்ட் ஆகி they get, right? So let's say for campus hiring you're going, right? There are 50 people there. அதில் ஒரு 10 பேராவது எனக்கு இதுதான் வாழ்வாதாரம்னு வந்திருப்பான், ரைட்? ஸோ யூ ஃபைண்ட் தட் ரைட் பர்சன், கெட் ஹிம் பிளேஸ்ட், ரைட்? ஆமாம், அதுக்கப்புறம் ஒரு லெட்ஸ் சே ஹி ஜாயின்ஸ், ஒரு மாதம் கழிச்சு சேலரிலாம் வாங்கிட்டு யூ வில் கெட் அ மெசேஜ், சார் ஐ காட் மை சேலரி கிரெடிட், தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ தட் இஸ் த ஃபீல், ரைட்? ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் தட் ஃபீல், நத்திங் குட் ஸ்டாப் யூ. So that is the passion that keeps us running. That's the passion that keeps my team running. Right, so that's how it is. Yeah. Anything else? Sir, can you tell about your company culture? In your existing culture, right? So see, it's again, it's not a very traditional culture of the thing. See, எப்பயுமே வந்து ஒரு கம்பெனி கல்ச்சர் அப்படின்றத ஒரு கம்பெனியை வச்சு டிசைட் பண்ண மாட்டோம். How the team works, how the manager works, right? How the people are அப்படின்ற மாதிரி. So when it comes here, it's a flat hierarchy here, right? So you can approach anyone. Right, so in terms of the cadre goes like this. It starts from junior, right? So then associate, then a senior associate, then it goes to team lead, manager, then it goes to vice president, CEO, and like go, right? So India, if you wanted to go and meet the vice president, you can directly go knock the door and go meet them. So it's a flat hierarchy. நீங்க வந்து உங்க மேனேஜரை பார்த்து தான் அவங்க போகணும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. This is what we call it as a flat hierarchy. Okay. Can you describe the onboarding process for new employee? What are the strategy of follow? Yes. So see, onboarding generally how it happens is I'll explain about the campus hiring itself. Right? So the campus hiring will generally happen from August to probably April end or May first week. So இதுதான் வந்து நம்மளோட recruitment window. Hire பண்ணவங்க எல்லாத்தையும், so we will onboard them during
May, June, July. The 3 மாசத்துல onboard பண்ணிடுவோம். Okay, the onboarding process will be like we'll be doing the documentation process, right? So let's say 15th of May is the joining date for them. Okay, அப்படிங்கும்போது ஒரு 1 week முன்னாடியே we'll call them to office, right? So we'll complete all the paperwork, then the joining will happen. Day 1 அது வந்து joining formalities, pre-joining formalities. Then on the day, first day, which you call as onboarding, we will complete the documentation. ஏதாவது விட்டு போன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் we'll just click complete that. The bank account will be open for them, the salary account will be open for them. Then the internal HR team will take over, right? The company's induction will happen, right? So employee induction அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So அதில் வந்து what you have to do, what you should not do, right? The company's policies, terms and conditions, right? Dress code policy, food policy, and campus policy, எல்லா policies end to end சொல்லியிருப்பாங்க, right? Then after that HR induction முடிஞ்சதுக்கப்புறம் you like ID card, photos, all these things will happen. அவ்வளோதான். So the onboarding process will end there. From the next day we will hand them over to the respective teams. If it is for international voice process, we will hand it over to the respective training team. If it's for the HR team, and the respective team will put it. From the second day their training will start. So this is how the onboarding process works. Anything else? Sir, yeah. so there are many laws and regulations. How do you stay updated on employees' laws and regulations? Through HR forums. We do have HR connects, HR forums எல்லாம் நடக்கும். HR meet, CHO meets, இந்த மாதிரி meets எல்லாம் நடக்கும். நடக்கும்போது we get to meet all the HRs and we get ourselves updated. Right? Yeah. So, what training programs are available for employees to enhance their skills? See, training program, when it says, it again depends upon the role, right? So, again, இது ரெண்டு டைப்பாக பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து இனிஷியல் training program nu solluvom. Okay, so equip them for that specific role. Let's say for international voice process, we will equip them through 3 phases of training. One will be the communication training, then it will go for process training, then OJT, real time training, on the job training. So this is the initial training. Innoda upskilling nu irukku, right? So upskilling எப்ப நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா probably say on we'll probably take 2 hours in a week. Right? So let's say one of us will இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்கில் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில்ல நான் வந்து very good அப்படினா I will prepare a note on that and I'll present it to my team. Right? If someone else from my team is very good, like let's say personality development இவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா, so they will prepare a PPT and they will sharing knowledge. So this is called upskilling. So this will happen, and of course yes, whenever new technologies arrive, so one of us from our team will go get them trained and then they will present it to the rest of the team members. So this we call it as upskilling also. Anything else? How does the company support employees in well-being workplace? So of course, so when you're asking here in KGIS for work-life balance, so we do have all summer campaigns, right? So summer campaigns now. Collegeல வரும்ல இந்த கேம்ஸ் எல்லாம், கல்ச்சுரல்ஸ் கேம்ஸ். So we'll be having we recently had our family day function where we were allowed to bring all our family members, right? So you would have seen the security level, right? So ange pass vange varuvanga, right? So no one could come inside the office without a reason, right? So when it comes to the family people, none of them have visited our office. So recently we had a family day, so we got a chance to bring our families to bring into our office, show them our workspace. இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும்போது so they get a feel, right? So okay, my son is working here, my husband is working here, அப்படின்ற ஒரு good feel ஒன்று வரும், right? So with that the company is taking a lot of effort. In addition to that we'll be having, as I said, sports activities இருக்கும், games எல்லாம் இருக்கும், fun Fridays இருக்கும். So with that the work life balance is kind of happening. Yeah. What else? How does the company encourages employees innovation and creativity? Okay, so when I come up with a new plan or a new
ideology, I go and submit it to my manager, right? So that's how it works, right? Then they submit it to the senior manager, VP. So here it's like it's always welcomed with warm hands. Like you get a chance here to do trial and error things also, right? So now a proposal kudukuren. So when it's happening அப்படிங்கும்போது people are open here, right, to take it forward, right? All thing is that like how effectively you present it, that really matters, right? Sir, how companies support the employees to achieve goals? That's the motivation factor, right? So first of all, we try to understand if they are lagging in anything in terms of are they completely equipped to work, right? So in terms of அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான கம்ப்யூட்டர் இருக்கா, ப்ராப்பரான ஒர்க் ஸ்டேஷன் இருக்கா, ப்ராப்பரான பிரேக்ஸ் கிடைக்குதா, டைமிங்ஸ் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுறாங்களா, ஆர் ஆர் தே ஹேவிங் எனி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி we support them in terms of achieving their goals. What else? Can you explain the performance process and how it's measured? Okay, here our performance appraisal, how it works is that like our performance from January to December will be evaluated, and a performance appraisal will happen during April. So that's how it is. And we will be given our own KPIs and targets, right? So once we achieve it, based on that, a performance will be rated and an appraisals will happen, right? Anything else? Sir, what is the day-to-day life of HR in working place, sir? It completely depends upon what role we are working, right? So when it comes to recruitment, all of a sudden a new requirement will come, right? So we have to understand the requirement and source in the candidates. So if you're asking about a day-to-day life of a recruiter, we need to find the right resource, bring them inside, get them cracked in the interview, present it to the training team. Okay, so this is the process. So we'll be running behind this process of a day-to-day life of a recruiter. So when it comes to when you're asking about a generalist, right, an internal HR, so their day-to-day life, again, it will be like onboarding the thaniya team irupanga. Their day-to-day process will be like documentation, right? So then this ESI, PF, payroll. So that is a different department, payroll department, right? They'll be always working on numbers. Performance operation will come under them, right? If you're talking about employee relation, so their job is to ensure that the employees are doing well here in the company, right? So their day-to-day life is like to map, to track the attendance, to ensure that they come in a proper dress code, right? If they'll have to ensure that avங்களுக்கு food proper இருக்கா, right? So இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து they'll have to go for a floor walk. This is going to be their day-to-day life, work of a HR generalist, employee relation and வரும். So இப்போ talent acquisition எடுத்தீங்கன்னா recruitment ஒரே இதை முடிச்சிடலாம். அதுல bulk recruitment, mass recruitment வரும். That will come, அது வந்து campus hiring வரும். மற்றபடி ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் போது ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் வரும். அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கான கரெக்டான ரிசோர்ஸை கண்டுபிடிச்சு we'll have to get them interviewed, crack the interview, உள்ள கொடுத்துறோம். இது வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்ல வரும். டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்துருச்சு அப்படின்னா you'll have a lot of departments in that. Onboarding தனியாக வருவாங்க, பேரோல் தனியாக வருவாங்க, எம்ப்ளாயி ரிலேஷன் தனியாக வருவாங்க, ரைட்? எக்ஸிட் ப்ராசஸ் இருக்கும், எக்ஸிட் ப்ராசஸ் பார்க்குறது தனியாக இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் a lot of departments are there. So if you guys wanted to get started as an HR, you'll have to know recruitment first. You'll have to get yourself started. You have to keep your first step in recruitment, learn recruitment probably for 1 or 2 years. Then whenever you're getting an opportunity, then you'll have to slowly step into the generalist role. Only then you will be knowing the pain of knowing what value, right, that doesn't cares to work in the employee life. ஒரு ரிசோர்ஸ் வரும்போது அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட்ல இருந்து உள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். What else? As
HR, what are the basic skills you expect from candidate? If like we are facing the interview future, give me the advice. This is the necessary thing we carry out that and show it in interview. Okay, so when you sit the other side of the interview and when you are asking questions to the candidate, this is the common question what candidates ask us. What are the qualities that you expect from us? My expectation will depend on what role I am hiring for, right? It will definitely vary, right? If I am hiring for an international voice process, I will expect a great communication with good thought process. If I am hiring for an accounts position, I will expect that candidate to be very strong in numbers, right? If I am hiring for a coding position, I will expect him to be very strong in coding. So that depends on the role what I'm hiring for. But one common factor is, one common factor what I expect is that like a good communication and a good presentation skill. That how do they carry it out properly. What else? So being a HR, you will face many conflicts within the organization. So Yes. how will you manage? So you will have to stick to the justice. Right, so like basically the role is that you'll have to stabilize things between the management and the employees, right? So that's a little bit tricky. You'll get a lot of conflicts that you have to manage, but we will always find a loophole to sort things out, right? So if not, we will create one. Yeah. What else? Sir, can you share how HR department collaborates with other departments to achieve the goals or something? See, our HR's collaboration with other teams is that like once they get a requirement, let's say it's a 10-member team that they are working in an operation team. Okay, let's say a couple of people leave the team, right? So we will have to understand that we'll have to give them a replacement. So that is one collaboration. So we'll understand உங்களுக்கு இந்த அதே ஸ்கில்ல வேணுமா இல்ல அதை விட பெட்டரான பர்சன் வேணுமா, what is the salary budget that you are allocating, இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு we'll have to give them a replacement. So that is our collaboration with the other teams in terms of recruitment. When you ask for a generalist thing, employee relations அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா we'll have to step in for each and everything, right? So unapproved absence அப்படின்னா கூட we'll have to step in, we'll have to check in, right? So the HR role, the HR's intervention in an employee's day-to-day life is going to be definitely there on a daily basis. கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு இதுல இருக்கும், அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே. How does the company promote equity, diversity and inclusion in the workplace? That's what, right? So that's how we manage it. We'll have to stabilize it, right? Between the management and the employees, right? So and the management, and everything, right? So the equity, diversity, everything completely depends upon the management, right? When it comes here to KGIS, I think everything is happening as per the pages. Yeah. What else? Sir, what opportunity does provide for professional development? So professional development, when it comes to professional development, see, everyone becomes a professional, once you get trained on the same thing on a day-to-day basis, right? So that's how it is, right? So we get them trained, so like internal training and upskilling, first day சொன்னேன் இல்லையா? So upskilling, so அதுதான் இதுக்கும் applicable. What else? So can you share a few challenges you have faced in your career and how you overcame it? Every day is a challenge for me, right? So in terms of when it comes to HR roles, every day is a challenge for us. Okay, so எங்களுக்கு பயங்கரமான சேலஞ்ச் என்ன இருக்கும்னா traveling across, right? So when we go for campus hiring and all, we used to travel a lot, right? When I say travel a lot, right? எப்படி இருக்கும்னா இன்னைக்கு ட்ரிச்சியில் டிரைவ் இருக்கும், ஒரு காலேஜில் டிரைவ் இருக்கும். ஸோ வில் பி ஹேண்ட்லிங் 500+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வி வுட் ஹவ் ஹேண்டில் ட்ரிச்சியில் டிரைவ் முடிச்சுட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே ட்ராவல் பண்ணுவோம். வில் கோ டு தாஞ்சூர், ஸ்டே தேர்
நெக்ஸ்ட் டே ட்ரான்ஜூரல் டிரைவ் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் டே அப்படி ஓவரால் ஜியோகிராஃபிக்கலாக ட்ராவல் பண்ணுவோம், நாகப்பட்டினம், காரைக்கால். ஸோ யூ ஹாவ் டு, ஒரு சில டைம்லாம் வந்து ஓவர் நைட் ட்ராவல், நெக்ஸ்ட் டே டிரைவ், overnight travel, next day drive, overnight travel, next day drive. So I mean, these are the challenges which we face. Like we get exhausted, right? So பயங்கரமா எஃபர்ட் போட்டு ரொம்ப தூரம் போய் கண்ணாபின்னான்னு எஃபர்ட் போட்டு பயங்கரமா ஹையர் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம், ஆஃபர்லாம் கொடுத்து வந்திருப்போம். இங்கே வந்து எல்லாம் ஆஃபர் கொடுத்த பசங்க எல்லாம் ஆஃபர் டிக்ளைன் பண்ணிடுவாங்க. So that is again a huge challenge to make them accept the offer and join the company. That's the overall challenge what the team is facing. And yes, we have a slight improvement unlike last year. Yeah. What else? Sir, when freshers enter the job, what are the training you to them? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா for international voice process we are hiring freshers. So adukku we have 3 level of training. As I said, first training is going to be communication training, then process training will happen. The first communication training or 3 weeks nadakum, process training or 3 weeks nadakum, then OJT on the job training, floor la real time training nadakum. So that's how it is like, and for all other departments sitting with their senior associates and getting KPIs கொடுத்துருவாங்க, இதுதான் நீங்க பண்ண போறீங்க அப்படின்னு. Abdi with what training? Okay. What else? So any recent HR initiatives that are successful? Today, what's happening? Right? Yeah. Can you tell more than company culture on that? Company culture ஒரு மாதிரி ஜாலியா வைபான கல்ச்சர் தான். See that's what again here in KGIS you will find people of all age group, right? So understanding and adapting that is completely is on our hand. So now so fresher hiring is happening on a huge volume, right? So freshers na yaar ipo generation pasanga unga friends unga people of your age நீங்களா என்னமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒர்க் பிளேஸ் ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருக்கணும், ஒரு மாதிரி வைபா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. So that's what we are adapting it and we are trying to make changes to accommodate them as well. Okay. What else? If you select someone candidate, that candidate not performed in OJT, this performance will affect the HR. The poor performance will affect. Yes, indeed, it might affect because the recruitment quality what we have given, right? So that will have an impact. Kandipa. So we'll have to learn from that. Like we'll have to understand that candidate. அவங்க எங்கெல்லாம் கோல் விட்டுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம கோல் விடாம கரெக்டாக ஹேர் பண்ணிக்கணும். I don't know. What else? So previously HR was a supportive role, sir. Now it is moving on to the strategic role. What is your take on this? See, HR is always a support role, right? So we have to strategically plan things in terms of serving the business need ultimately. So HR's like when it comes to recruitment and all, it is always what do you say? It's a crucial role for us, right? So strategically plan பண்ணலாம், candidates உள்ள கொண்டு வர முடியும், right? We'll have to present the proper candidates and other stuff and all, right? So KGIS, we are a BPO company here. We also have a lot of huge companies who are doing the same process, right? So students will get attracted to those companies when they get an offer from them. அதுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? So make our recruitment interesting, right? So that is the strategy which we follow. Interview process interesting-ஆ பண்றது, right? Interacting with the candidates, ஒரு personal touch ஓட. So those kind of strategies what we follow to bring in. So and வந்த உடனே HR is always a supportive role. We also நீங்க வரீங்க புதுசா 4 பேர் வந்து கம்பெனியில் ஜாயின் பண்றீங்க, நான் தான் ஹையர் பண்ணியிருப்பேன், என்டையர் ப்ராசஸ் பண்ணியிருப்போம், என்ன மட்டும் தான் உங்களுக்கு இங்கே தெரியும். அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் யூ கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் டு அஸ், ரைட்? என்ன வேணும் அப்படின்னாலும் யூ பி லைக் தட்ஸ் வாட் வி ஆர் ஹியர் டு சப்போர்ட். தட்ஸ் அ பிரைமரி ரோல், ரைட்?
What else? So career growth for an HR, sir. Okay. So HR again it's an ocean, right? So நிறைய இருக்கு, படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ கெரியர் growth நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, இஃப் யூஆர் ஆல் வாண்ட் டு பிகம் யூஆர் ஹெச்ஆராக வரணும் அப்படின்னா, இல்லை நான் ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயே க்ரோ ஆவேன் அப்படின்னா, தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பாத். இட்ஸ் அகைன் அ 2-way street, லைக் ஐ ஆல்வேஸ் சே. ஒரு ரெக்ரூட்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஒரு சீனியர் ரெக்ரூட்டர், ரைட், ஒரு டீம் லீட், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயே மேனேஜராக போகலாம், அந்த மாதிரி வரும். ஸோ யூ ஹேண்டில் மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே. Or if you're getting an opportunity to step into talent management அப்படின்னா, அதுலேயும் நிறையா growth opportunities இருக்கு. So hierarchy இதுதான். You start as an associate, senior associate, then team lead, assistant manager, manager, it will go on, senior manager அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும், VP வரைக்கும் போகும். Okay? இதில் what department that you're choosing is really the fact. Right? ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயே தான் க்ரோ ஆகணும்னா ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயே தான் பார்த்து. டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா பேரோல் சைட் போகலாம், எம்ப்ளாயி ரிலேஷன் சைட் போடலாம், ரைட். ஸோ இதுவும் அங்கேயும் அகைன் இட்ஸ் 2-way street. ரைட். ஸோ பட் க்ரோத் கிரேட் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா இதான், அதுதான் கிரேட். அசோசியேட், சீனியர் அசோசியேட், லீட், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், மேனேஜர், VP. What else? Any questions? Sir, how does a company approach a compensation and benefit package to attract and retain top talents? Okay. இதுக்கு கவுண்டர் ஆஃபர்னு சொல்லுவாங்க, ரைட். இது வந்து 2 டைப்ஸில் நடக்கும். ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு திஸ் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள். ஓகே. ஸோ ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு அப்படின்னா வி ஹாவ் அ சர்டன் CTC தட் இஸ் ஆல்ரெடி செட். ஒரு மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் பண்ணி அது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் ஹாவ் அ CTC. So freshers it's not applicable. So when it comes to senior level வராங்க, ஒரு experienced people உள்ள lateral interviewல வராங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா comp and ben டீம்னு ஒன்று இருப்பாங்க, right. We'll have to have a negotiation, right. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க, you might tell me, see, I have an offer for 10 lakhs from Amazon, but I find you are a great fit, I don't want to lose you. அப்படின்ற பட்சத்தில் I will give you a counter offer. நானும் அதே 10 lakh ஆஃபர் தரேன், ரைட். Then இப்போ 10 lakh ஆஃபர் தரீங்கன்னா what are the other things that I'm going to get, right? So I'll give you an annual bonus, right? So உங்களுக்கு நான் வந்து up and down cap தருவேன், food will be taken care by the company, உங்களுக்கு night shift allowance தருவேன். ஸோ இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் திங்ஸ் நம்ம பேசி உள்ள bring in பண்ணலாம். And ultimate thing is that we have to ஒரு டார்கெட் இருக்கும், பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பட்ஜெட்டில் தான் உள்ள நம்ம கேண்டிடேட்ஸும் உள்ள கொண்டு வரணும். தட் இஸ் த திங். நம்ம லெட்ஸ் சே ஒரு மேனேஜர் ரோலுக்கு எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு 5 lakhs பட்ஜெட் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த 5 lakhsல நான் வந்து ஒரு 3 lakhs எடுத்தேன்னா இட்ஸ் ரியலி கிரேட், ரைட். இப்போ 6 lakhs எடுத்தேன் அப்படின்னா that manager has to be really worth exceeding expectation இருக்கும். இருந்தால் we can one step forward and we can negotiate with the management. Likewise, give me the tips how we negotiate with the HR. We can assure high package. How we find there is more chances to get package. Right. So first of all, before you attend any interview, so being a fresher, I mean, ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது salary negotiation அப்படின்ற பார்ட்டே வராது. Because for freshers ஒரு predefined ரோலில் தான் வந்து உள்ளே எடுப்பாங்க. Okay, that's one. But when it comes to, since you asked this question, when you're attending that role, இப்போ வந்து நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ரோலுக்கு நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் you will have to do a market analysis. ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ரோல் இந்த டொமைனில் எவ்வளோ வந்து பேக்கேஜ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, what are the salary package that companies are offering அப்படின்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தராங்க அப்படின்றது. ஸோ அதை நீங்கள் தைரியமாக கேட்கலாம். ஸோ ஐ டிட் அ மார்க்கெட் அனாலிசிஸ், திஸ் இஸ் த பட்ஜெட் தட் த மார்க்கெட் இஸ் ஆஃபரிங். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சேலரி நெகோஷியேட். If I negotiate the salary, if not affect my selecting, sir? Sorry?
if I negotiate the salary, it will be causes to affect my selecting. See, only after your selection process, salary negotiation will happen. Okay. So generally, everywhere it happens like that, right? So if whatever salary that you're negotiating, if they are not okay with it, they'll stick to a band, right? Then you'll have to accept that band if you're okay with it. If you're still not okay with that band, you can still decline that offer. Okay? That's how it works. What else? That's all. Yes, sir. Okay. Okay. Sure? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. so much. Thank you.